welcome to the March of the Nations event, and this is the starting event. We are right now in the middle of Jerusalem. Right. We're right here in Sacher Park and waiting for the March of the Nations through Jerusalem is starting, and you can see in the background everybody is getting prepared. And there are so many people came, really. We are so excited of how many people are here right now in this park. Yeah, absolutely. And we're having so many special guests today beside the people that are already coming here from all the nations. You might see in the background the flags waving already. And we got so many special guests. Maybe the first one is Nir Barkat. He's the mayor of Jerusalem, and we're so glad and so happy that he is here. He's supporting us, and of course we want to make a statement inviting him here for Jerusalem and also for Israel as a state. Of course, and we're also so glad to have the head of Yad Vashem here. We're so glad that he came, and he's also joining the March of the Nations here, and he will also speak tonight. Yeah, absolutely. And of course, Job Spittner is here. He is the founder and president of the March of Life movement. And we're so happy that we can do the March of the Nations here in Jerusalem. We have over 44 nations coming here to the March of the Nations. And we have several thousand of people participating in the march. It will be maybe around 5,000 people, we think. Yeah, absolutely. And we're so much looking forward to being here, to march in here, and to set a clear statement against anti-Semitism and for the state of Israel. And we're also so much looking forward to your comments on the social media, in the social media. So just let us know. So as you here in the back, we're starting here, but just let us know on the social media where you're watching from and where you're supporting Israel from. Yes, make sure you just share this link everywhere and just be part of this march. You can be online and walk with us through Jerusalem. We're so much looking forward to have you with us. Yeah, absolutely. So, country with your state, please comment why you also support Israel. It's very important for us. And we're also happy if you use our hashtag United to be a light, because we as the nations, and as well you, are united to be a light for Israel and to set a statement for Israel. Right, and this is what we will do. We will set a sign against modern anti-Semitism and Jew hatred. We will set a sign that the nations are standing with Israel together, side by side. Plus, we want to honor Holocaust survivors. We want to honor them also here and tonight. And we will have so many speakers and artists here going with us. And right now there is the Jamula band is playing right in the background with Yerek, and we're so glad that they came. They are excellent. We're just so grateful for them. Yeah, absolutely. We're so grateful. They're from Poland, and this is also one significant sign of the March of the Nations, as the name says. It's the nations coming together. It's not only one event made by one host. It's so many hosts. It's so many people from the nations that are coming together and that are giving everything they have just to have a great event and also to set a clear statement for Israel. Maybe you could the camera could just show a little around, so the people are gathering and they're coming from the very back there, and there are many, many flags. Yeah, everybody brought their flags. Some even came in traditional clothes from their country. So some are wearing their very traditional outfits. So we're really excited about that one too. Absolutely. So, and the band is starting to play right now. Maybe we could just say we got some friends from Asia in the background, and we also heard about friends from Latin America. They were on the road for days and in the plane on their way traveling to Israel just to be here at this very special event. Yes, so please make sure you watch us online via YouTube and also Facebook, Toss Ministries and March of the Nations. Please make sure you watch online and watch our stream and share it. Please share it and show it to all of your friends. Absolutely, and again, for those who just joined us now, we're live in Jerusalem at the March of the Nations, Gan Sacher, in the heart of Jerusalem, and we're about to have the starting event here, and from here we will walk through Jerusalem to set a clear statement for Israel. And we would love you if you could share the stream for us, if you could use our hashtag United to be a light, as you see.
on our beautiful shirts. So, and as you hear in the back, the band is starting to play, and we don't want to rub your moments, so just have a look at the band. Have a great time. We wait 5 more minutes because still people are trying to get in here. אנחנו נמתין ב5 דקות נוספות לשאר האנשים שנאספים אלינו. And we have the Lodz from Thailand giving a big hand.
March of the Nations 2018 in Jerusalem. We're so happy today to celebrate the 70th anniversary of the State of Israel. אנחנו שמחים ומתכבדים לכבוד יחד את שנת ה-70 לעצמאותה של מדינת ישראל. We're so happy to greet all the guests from all the nations. אנחנו מתכבדים לברך את פניהם של האורחים המיוחדים שלנו. Before anything else, I would like to list the list of the nations that I need to have to learn. אני רוצה להקריא את מספר העמים המיוצגים כאן איתנו היום. And I will just read the list. Australia, Belgium, Brazil, China, Denmark, Germany, Ecuador, Finland, France, Gibraltar, Greece, Hong Kong, Ireland, India, Italy, Canada, Kazakhstan, Kenya, Latvia, Lithuania, Mexico, Moldova, New Zealand, Netherlands, Austria, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Russia, Sweden, Switzerland, Singapore, Slovakia, Spain, South Africa, South Korea, Taiwan, Togo, Czech Republic, UK, Ukraine, Hungary, USA, Belarus, Estonia, and Israel. So also it's a very special honor to greet the very special guest of honor today. It's our dear friend for years. He's a survivor of Auschwitz, Yechiel Alexander and his whole family. Please give them a warm hand. We have a very special guest here today with us on the March of the Nations. אנחנו מתכבדים לברך את כולם שניצול מחנה אושוויץ. יחיאל אלכסנדר ומשפחתו אורח מאוד מיוחד בקרבנו היום. Also, I would like to greet the host of the March of the Nations, Lodz and Charlotte people. אנחנו גם רוצים לברך את פניהם של מייסדים מצעקי Lodz ושרלוט ביטמן. And the co-host, אנדרי ובז'אנה גז'רובסקי. ומערך המלכים של ישראל, אנדרי ובז'אנה גז'רובסקי. And later we will be joined by the mayor of Jerusalem, Barkat, who will join us in a minute. גם נערך בעוד מספר דקות את ראש עיריית ירושלים ניר ברקת. And more beautiful will also join us later. ואורחים נכבדים אחרים מצטרפים לאחר יותר. Tomorrow we will ask those people, the founder of the March of Life movement, אני רוצה לקבל הבמה את לודz ביטמן, מייסד מצעד החיים, to give us a brief introduction. לתת לנו מבוא קצר. Dear friends, it's a privilege today to welcome you to the March of the Nations. חברים יקרים, זה כבוד רב לקבל אתכם כאן במצעד העמים. Here, representatives of 40 nations who come to congratulate and bless Israel the International Day of its 70th anniversary. היינו כאן יותר מ-40 עמים, אומות ושונות, באנו לכבד ולכבוד את שנת ה-70 לעצמאותה של מדינת ישראל. This is a time when the nations are turning to Israel again, as we read in Micah 4:2. אתם מחר ד' 2, העמים פונים חזרה, לעיר ירושלים. Come let us go up to the mountain of the Lord, to the temple of the God of Jacob. He will teach us his ways, so that we may walk in his paths. בואו נעלה אל הר אדוני, אל בית אלוהים יעקב, כי שם הוא יראנו את ברכם. I'm from Germany. אני מגרמניה. Our fathers and grandfathers were responsible for the death of 6 million Jews. אבותינו היו אחראים למותם של 6 מיליון יהודים. Almost everybody was involved in the Holocaust, one way or the other. בדרך זו או אחרת, כולם היו מעורבים בשואה. either actively or passively through their silence. בין באופן פעיל או באופן פסיבי על ידי השתיקה שלהם. These Germans are their descendants. כגרמנים, אנחנו צאצאיהם. All who remember and allow the past to touch their hearts are ready to take responsibility for the future. כל אלה שמאפשרים לעבר, לדעת בלבבם, נותנים תקווה ולוקחים אחריות לעתיד. I'm from a small university town in southern Germany.
אני מעיר אקדמית קטנה בדרום גרמניה. We have a place of training of 300 of the main perpetrators of the SS Einsatzgruppen. שם מוכשרים מספר ראשי ה-SS. They were responsible for the death of 700. Remain silent. הם היו אחראים למותם של דרום גרמניה. The children and grandchildren don't want to stay silent any longer, like their fathers and grandfathers. הילדים והנכדים לא רוצים לשתוק יותר על העבר כמו אבותיהם וסביהם. And this birthed the March of Life movement, וזה מה שהוליד את תנועת מצעד החיים. which has been able to mobilize tens of thousands to take to the streets in 350 cities and 20 nations in the past 10 years. וכך בעשרת השנים האחרונות הצלחנו לשנע מספר גדול של צועדים במדינות רבות בעולם למען העם היהודי והעמידה נגד האנטישמיות. And now we reached millions with the message. והגענו למיליונים עם המסר שלנו. Anti-Semitism and Jew hatred are not German invention. האנטישמיות ושנאת היהודים אינה המצאה גרמנית. They spread in 2,000 years of church history to all of the nations. היא מעוגנת בהיסטוריה של כ-2000 שנים של תעמולת הכנסייה נגד העם היהודי. They produced hatred, exclusion and deprivation of rights, pogroms and death. שהולידה רדיפות, פוגרומים ומוות. The church laid the foundation for this. הכנסייה היא זו שהניחה את היסודות לשנאה הזו. Anti-Semitism in the 21st century is alive and well. האנטישמיות במאה ה-21 חיה ופועלת גם היום. Because it is alive and well in Christian all over the world. ולכן המאמינים בכל העולם. Today we are seeing an unparalleled wave of Jew hatred and anti-Judaism, which shows especially in the exclusion and rejection of Israel. היום אנחנו רואים את האנטישמיות בגל חדש עם מסר מחודש של שנאה כלפי מדינת ישראל, המדינה הריבונית של העם היהודי. The history is different for every nation, yet many countries are similar. ההיסטוריה שונה לעמים שונים, אך יש לנו מכנה משותף. Here we have almost 2,000 participants from 40 nations. יש לנו כאן מעל ל-2,000 משתתפים ממעל ל-40 מדינות. And 1,000 participants from Israel. וכ-1,000 משתתפים ממדינת ישראל עצמה. We are here on occasion of the International Day of the 70th anniversary of Israel. אנחנו נאספים כאן לציון שנת ה-70 לעצמאות מדינת ישראל. We are here to declare אנחנו כאן על מנת להכריז that we will never again be silent and to stand side by side with Israel in friendship. שאנחנו לעולם לא נשתוק עוד, ואנחנו נעמוד לצד מדינת ישראל והעם היהודי לנצח נצחים. It's a privilege זוהי זכות גדולה. to be on the march of the nations together. לצעוד יחד במצעד העמים הזה. With so many participants from Israel. עם משתתפים רבים כל כך ממדינת ישראל. And I'm convinced ואני משוכנע. if we arise and raise our voice together with others, אם אנחנו נקום ואם נחנך את הילדים שלנו יחד, we will be light. אנחנו נהיה האור. United to be a light. מאוחדים יחד כאור אחד. Israel can look back on 70 years. ישראל קיימת 70 שנה. This is one of the greatest miracles of our time. זהו אחד הניסים הגדולים ביותר בהיסטוריה שלנו. It has gone from the Holocaust to new life. מאפר השואה לתקומה של חיים חדשים. And now we are walking here from Sacher to Sultan's Pool side by side. ואנחנו נתהלך מגן סאקר אל בריכת הסולטן, זה לצד זה. As Jews and Christians. כיהודים וכנוצרים. And there we'll have the closing event. ואנחנו נקיים את אירוע הנעילה. That's a festival of life. זאת תהיה חגיגה של חיים. Dear friends, we are here to bless Israel. חברים יקרים, אנחנו כאן על מנת לברך את מדינת ישראל. And together we say, ויחד אנחנו מכריזים. May Israel be kept safe. שישראל תישאר מוגנת. May you prosper. שהיא תשגשג. You shall live. ותחיה.
Am Israel Chai. Am Israel Chai. God bless you. The people of Israel lives. So now actually we should have a video. Can you play it, please? אנחנו אמורים לראות סרטון. Otherwise, I will continue. Okay, then we'll continue, and I'm really happy to introduce to you Shaya ben Yehudah. He's managing director of the international division of Yad Vashem. אני רוצה להציג בפניכם את שעיה בן יהודה, מנהל יחסי חוץ ביד ושם. And it's very special to have him here. וזה כבוד גדול לארח אותו כאן. Because our motto today is Mishoah Letkuma, from Holocaust to new life. כי אנחנו מציינים משואה לתקומה. And we just had a group of 70 young people, 35 Israelis, 35 international. והייתה לנו קבוצה של 35 ישראלים ו35 אנשים מהעמים. And they went through Yad Vashem together. והם התהלכו ביד ושם יחד. Then they went to Mount Herzl and walked down here to Gan Sacher. והלכו להר הרצל והלכו מהר הרצל לכאן לגן סאקר. So it's a real honor to have Shaya ben Yehudah to represent Yad Vashem. אז אנחנו רוצים לברך את שעיה בן יהודה. Please greet him with a warm welcome. בבקשה. Good afternoon, everyone. אחר הצהריים טובים לכולכם. Once again, greetings. שוב. ברכות לכולכם. Thank Mr. Jobt Bittner. אני מודה ליובס ביטנר. Who invited me to greet you. שהזמין אותי לברך אתכם כאן. And I'm very pleased that there are Holocaust survivors here with us. ואני מאוד שמח שישנם איתנו כאן ניצולי שואה. I already mentioned this morning in the seminar sessions that I gave at the Jerusalem Convention Center. במרכז הקונגרסים ציינתי היום בבוקר that Yad Vashem has two entrances. שליד ושם יש שתי כניסות. One is the avenue of the righteous among the nations. אחת היא הכניסה של חסידי אומות העולם. And the other one is the bridge that takes us to the horrors of the history of the Holocaust. והשנייה היא הגשר שלוקח אותנו אל זוועות השואה עצמה. That's the bridge that takes us to the museum. וזהו הגשר שמוביל אותנו אל תוך המוזיאון עצמו. And they stand parallel to each other. והם עומדים במקביל אחד לשני. The bridge that takes us to the horrors is representing the past of evil. הגשר שמוביל אותנו אל עבר הזוועות מייצג את עבר הרשע. Job just mentioned a little bit of that in his speech. יובס הזכיר את זה מעט בנאום שלו. I want to focus this afternoon on the other path, the avenue of the righteous among the nations. אבל אחר הצהריים הזה אני רוצה להתמקד בכניסה השנייה של חסידי אומות העולם. Those who stood with the Jewish people during the Holocaust and helped Jews to survive. אלה שעמדו והגנו על יהודים במהלך השואה ועזרו להם לשרוד. And Yad Vashem, since it was established, give them a special honor by planting trees in their honor. ומאז היווסד יד ושם ניתן לחסידי אומות העולם הכבוד לנטוע עץ בשמם. And Yad Vashem and the Jewish people never forgot them. ויד ושם והעם היהודי יחד לעולם לא שכחו את אותם חסידים. This path represents the path of good deeds. העבר הזה מייצג את העבר של המעשים הטובים. The path of grace, the path of kindness. העבר של החסד והאדיבות וטוב הלב. When we are going to celebrate
next early week on Sunday, the Feast of Harvest, the Feast of Shavuot, ביום ראשון הקרוב, כאשר אנחנו נחגוג את חג השבועות, we are going to read the scroll of Ruth. אנחנו נקרא את מגילת רות. And our sages told us that this story, the story of Ruth, is in the Bible because this is a story of grace. ונאמר לנו שהמגילה הזו נמצאת בכתבי הקודש כי היא מייצגת את החסד. Because that is a message of grace. כי זהו המסר, מסר של חסד. To all my fellow Israelis here, לכל חברינו הישראלים, I want to tell you, look around and see how many modern righteous among the nations we have here with us today. אני רוצה לבקש מכם, הביטו סביב ותראו כמה חסידי אומות עולם מודרניים עומדים סביבכם היום. Those who are following the way of righteousness, the way of the Lord, and give a support to the Jewish people. אלה שהולכים בדרך הצדקה ותומכים בעם היהודי. So it's a message to every human being. אז זהו מסר לכל בן אנוש. We have to make decision which path do we take, the path of evil or the path of good deeds. אנחנו צריכים לבחור באיזה דרך נבחר, בדרך הרשע או בדרך הטוב. Let's give a message from this place. We are going to choose to follow the path of the righteousness, the path of good deeds. בואו נכריז מן המקום הזה שאנחנו נבחר בדרך הצדקה, בדרך המעשים הטובים. We are going to follow the way that Ruth conducted herself with grace. אנחנו נעקוב אחר דרכה של רות, אחר דרך החסד שהיא הדגימה לכולנו. And the Lord will bless all of us. ושאלוהים יברך את כולנו. Thank you all of you. תודה לכולכם. And חג שמח. Happy festival. All the best. כל טוב. Now it's my pleasure to introduce you the Israeli director of March of Life, Yigal Evan-Ziv. אני רוצה להזמין את מנהל מצעד החיים בישראל, יגאל אבן זיו. צהריים טובים לכולם. Good afternoon, everyone. איזה כיף זה לראות שלל ענק של צבעים, של דגלים, של מדינות. What a joy is it to see all the colors of the banners and flags in front of us. אני יגאל אבן זיו, דור שני לניצולי שואה. I'm Yigal Evan-Ziv, a second generation of Holocaust survivors. אבי מפולין, אמי מרומניה. My father is from Poland, my mother from Romania. אבי סיפר קצת, אמי לא דיברה מילה עד סוף חייה. My father opened up a little bit, but my mother kept her mouth shut all her life. לפני כ4 או 5 שנים, לא זוכר במדויק, About 4 or 5 years ago, ליוויתי את שורד השואה יחיאל אלכסנדר למטהאוזן שבאוסטריה. I escorted Yechiel Alexander, the Holocaust survivor, to Mauthausen in Austria. ושם פגשתי לראשונה את March of Life. And there, for the first time, I met the March of Life. לא ידעתי עליהם מאומה. I didn't know a thing about them. הזמינו אותי בשביל הכבוד לעלות ולדבר אל הקהל שהיה במצעד. And they invited me as a distinguished guest to come and speak to the people who were attending the march. ולאחר ששמעתי אותם, And after I had heard them, אמרתי להם בצורה מאוד ישירה וגלויה, I told them in a very direct and revealed way שבקשות הסליחה שלהם הן ממש נוגעות ללב, ואני נפעם ומתרגש מהם. that their requests, expressions of forgiveness are very touching. אבל המשפחה שלי, שנרצחה בבלז'ץ, לא הסמיכה אותי לסלוח להם. But my family that died in Belzec did not authorize me to forgive them. אותו דבר, 6 מיליון יהודים לא הסמיכו אותי לסלוח להם. In the same way, all those 6,000 Jews
did not give me the permission to forgive them. אבל But אין לכם שום אשמה. you have no guilt. אתם מביאים אור לעולם. You bring the light to the world. האהבה שלכם, Your love, התמיכה שלכם בניצולי שואה, your support of התמיכה, Holocaust survivors, התמיכה שלכם במדינת ישראל, your support in the state of Israel, הפעילות שלכם לשבירת קשר השתיקה, your activity to break the veil of silence רואים להערצה אדירה, are very admirable. ויש לנו אחריות משותפת. And we have a common responsibility. אני כדור שני לניצולי שואה, As the second generation of Holocaust survivors, אתם דור של המקרבנים, דור אחר של המקרבנים, יש לנו אחריות משותפת לשנות את העולם. you are a different generations than those that victimized the past generations, and we have a common responsibility. ולא ידעתי כלום על יובס ביטנר ושרלוט רעייתו. And I knew nothing about Jobst Bittner and Charlotte, his wife. קיבלתי ממנו ספר I באותו אירוע. received a book from him at that day, והספר הזה באמת נתן לי את האור. and that book really gave me the light. החלטתי לתמוך במרץ' אוף לייף בישראל בכל פעילות שהם יצטרכו כאן בארץ. I decided to support the March of Life in Israel in every activity that they will need help. והם עושים פעילות נפלאה. And they do an amazing activity. יחד עם הארגון של אנג'י גג'רובסקי מעזרה לישראל, Helping Hand. Along with the Andrei Gazharovsky's organization Helping Hands in Israel, הם מקיימים בית חם בקיסריה, שבו הם מארחים ניצולי שואה באופן קבוע וסדור כל השנה. they have a house in Caesarea where they host Holocaust survivors every day, all year long. הארגון הזה מתנדב בכפר עלי נגב של דורון אלמוג לצרכים מיוחדים באופן קבוע וסדור. They also volunteer in Alen Negev in an organization where they help in different needs. ביחד עם זוגתי, Along with my spouse, הכרנו להם עשרות בתי ספר בארץ שהם נפגשים, מופיעים בפניהם, מספרים את סיפורם ושומעים את סיפורם של צאצאי הקורבנות. we introduce them to dozens of schools where they tell their stories, where local people can hear the stories of those who were born to the generations of the victimizers. זה חלק מהפעילות בישראל. This is a part of their activity in Israel. אבל בעולם הם מבצעים מאות רבות של מצעדים בשנים האחרונות. But across the world, they have hundreds of marches all over the nations. והמצעד הזה, הססגוני, היפה הזה, And this very diverse and colorful march מצביע על החיבור הענק הזה בין מדינת ישראל לארגון. indicates the strong connections between the state of Israel and this organization. יובס ושרלוט, תודה רבה לכם על גילוי האור הענק הזה. תודה. Jobst and Charlotte, thank you for your revealed heart. So let's sing together. Hine ma tov u'monayim. How good to be together. How good to stay together.
bracia w zgodzie żyją. O jak to dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie żyją. Tam Pan zsyła błogosławieństwo swoje. Tam Pan zsyła błogosławieństwo. הנה מה טוב ומה נעים, שבט האחים גם יחד. שבט אחים גם יחד, הנה מה טוב ומה נעים, שבט אחים גם יחד, הנה מה טוב, שבט אחים גם יחד, הנה מה טוב, שבט אחים גם יחד, הנה מה טוב ומה נעים, שבט אחים גם יחד. Thank you, Yamula Band. תודה לכם, ירמולה בנד. So very happy to have MK Yehudah Glick with us right now. He just joined us in the march. אנחנו מתכבדים לארח את חבר הכנסת יהודה גליק. So give him a warm welcome here on the תן לו March מחיאות of the כפיים Nations. בבקשה. So I now have the pleasure to show you briefly the story of the very special guest of honor, Yechiel Alexander. אני מתכבד להציג בפניכם את התקציר של הסיפור של ניצול השואה יחיאל אלכסנדר שנמצא איתנו. And before greeting him here on stage, we want to show a brief video showing his life story. אנחנו נראה סרטון קצר על סיפור חייו. So let's see the video. בואו נסתכל. התאריך הוא 8 לאוגוסט 2010. יחיאל אלכסנדר חוגג את בר המצווה. אירוע מיוחד במינו, בסופו של עניין יחיאל בן 83. כשהיה בן 13, בגיל בר המצווה, הוא נאבק על הישרדותו בלודז'. בשנת 1940, הגרמנים הקימו גטו בעיר הפולנית לודז'. שם כ-160,000 יהודים רוכזו והוגבלו בשטח מצומצם. לאחר 4 חודשים בגטו, סבתו מתה מרעב. זמן קצר לאחר מכן, אמו נפטרה מהתנאים הקשים. אביו נורה על ידי איש SS. יחיאל חי מצלחת מרק אחת ביום, ומכך שגנב אוכל בלילות. כך שרד. ב-1944, עם חיסול הגטו בלודז', יחיאל הובל לאושוויץ בירקנאו. רוב היהודים נשלחו להמתה בתאי הגזים עם הגעתם. יחיאל היה בר מזל. היה עליו לעבוד כבנאי במחנה. המספר של יחיאל שקועקע על זרועו היה 7910. כשהרוסים הגיעו ב-1945, הגרמנים החליטו לפנות את אושוויץ. האסירים נשלחו בצעידות מוות ממחנה אחד לאחר. יחיאל שרד 2 צעידות מוות. האחת מאושוויץ לגלייוויץ, והשנייה ממטהאוזן לגונסקירשן. אלה היו הימים הנוראים ביותר בחייו. לאחר שחרורו על ידי האמריקאים, הוא עלה ארצה באוניית מעפילים. בתחילה הוא הצטרף להגנה, אחר כך לפלמ"ח, והיה לחלק ממגיני דרך בורמה. ב-1948 נלחם במלחמת העצמאות. הוא עבד כמורה ומכונאי בקיבוץ. לאחר מכן עבר לנהלל, שם נשא את בלה, לאישה, ב-1953. היום יחיאל אלכסנדר גר בקרקור. החיים של יחיאל הם דוגמה לחיים החדשים שנוצרו אחרי השואה, משואה לתקומה.
כיום מלווה יחיאל כאיש עדות קבוצות בני נוער וכוחות הביטחון במסע לפולין, בניסיון להעביר את מאורעות השואה לדורות הבאים. יחיאל אמר פעם, הייתי בשתי צעדות מוות, אבל הייתי ב5 מצעדי חיים. ליחיאל 3 ילדים, 10 נכדים ו2 נינים. היום הוא צועד איתם במצעד העמים. So please give a warm greeting to Yechiel מחיאות Alexander. כפיים ליחיאל אלכסנדר. Danke für alle. Thank you so much to everyone. תודה לכולכם. Dziękuję dla wszystkich. תודה רבה לכולם. Thank you, everyone. Wonderful. Thank you so much, Yechiel, to be with us this afternoon. He will be marching with us on the march to Sultan's Pool, and we'll also have him on stage in Sultan's Pool. So please give him a warm hand. Thank you so much. Also to the whole family that's standing here. Can you stand up? This whole family. יחיאל וכל המשפחה שלו שנמצאת איתו כאן. Grandsons and granddaughters and great-grandchildren, they're בנים, here. נכדים, This is a sign of Mishualet נינים, Kumar. זהו סימן לישועת אלוהים. הוא יצעד איתנו במצעד עד בריכת הסולטן. Thank you, Yechiel. תודה לך, יחיאל. So, part of the march of life movement is always to tell the truth about our own family stories. חלק מהתנועה של מצעד החיים היא לספר את הסיפורים של המשפחות שלנו. And I want to ask representatives of different nations to come to the stage now. ואני רוצה להזמין נציגים ממדינות שונות לעלות לבמה. Who want to briefly share their story, what they found out about their city, about their nation, about their family. והם יחלקו בקצרה מה הם גילו על העמים שלהם, הערים שלהם וגם המשפחות שלהם. Good afternoon. My name is Ryan Wick and I'm from the United States of America. קוראים לי בריין וויק ואני מארצות הברית. And my great-grandparents were born and raised in Germany. סביי גדלו בגרמניה. And emigrated to the United States in the 1920s. והם היגרו לארצות הברית בשנות ה-20 של המאה הקודמת. However, they returned to Germany in the 1930s, fully aware that Hitler and the Nazis were in power. אך הם שבו לגרמניה בשנות ה-30 ביודעם שהיטלר והנאצים שולטים בגרמניה. I'm deeply sorry for what my great-grandparents did. ואני מאוד מצר על מה שהם עשו. And today, as their great-grandson, והיום כנכד, I am honored to be here with Israelis and non-Israelis. אני מתכבד להיות כאן עם ישראלים ואנשים מן העמים. To show my unwavering and steadfast support. להפגין את התמיכה הבלתי נגמרת שלי. For the Jewish people and the state of Israel. לעם היהודי ולמדינת ישראל. And I'm honored to do it here in Jerusalem. ואני מתכבד לעשות את זה כאן בירושלים. The eternal capital of Israel. הבירה הנצחית של מדינת ישראל. Thank you very much. תודה לכם. I want to now ask Piotr from Poland. אני רוצה להזמין את פיוטר מפולין. Hello, my name is Piotr. I'm from Poland, from city of Kielce. אני מהעיר שנקראת קיאלצה בפולין. I'm really honored to stay here right now. אני מתכבד לעמוד לפניכם עכשיו. In 1946, in our city, there was an anti-Semitic incident and 42 people were killed. בעיר שלנו ב-1946 היה מקרה של פעילות אנטישמית בה נרצחו 46 42 איש. I can only deeply apologize about what happened. כל מה שאני יכול לעשות זה לבקש את סליחתכם על מה שאירע שם. And I'm the part of the March of the Nations because I love Israel. וכיום אני צועד בצעדת החיים ובצעדת העמים מתוך אהבה לישראל. Thank you very much. תודה לכם. I want to now ask Raisa from Burundi to speak. רייסה מבורונדי. Hi, I'm Raisa from Burundi.
קוראים לי רייסה מבורונדי. My nation, Burundi, has took a part of anti-Semitism המדינה שלי לקחה חלק באנטישמיות. because of its indifference towards the Jewish people. בגלל האדישות כלפי העם היהודי. And its contempt attitude to the Jewish people to have their own land. ויחס מבזה כלפי היהודים וזכותם לארצם. I'm deeply sorry for this. אני מאוד מצרה על היחס הזה. And today I'm on this march. ובצעדה הזאת היום. Because I'm a friend of Israel. מתוך ידידות לעם ישראל. And I want to make a statement. אני רוצה להכריז. Against every form of anti-Semitism and every form of Jewish hatred. ולעמוד בהצהרה נגד כל אנטישמיות וכל שנאה של יהודים. Now I want to introduce to you family Pfeiffer. So come up here. אני רוצה לקבל את משפחת פרייפר. And Anna Suzette just has been part of the group in Yad Vashem. הם היו חלק מהקבוצה שהתהלכו ביד ושם היום. And I'll ask Brabel to briefly share about this history of their family. ואני רוצה לבקש מברבל לחלק איתנו. So, die Familie meines Mannes und meine Familie waren im Holocaust involviert. Both families of my husband and my own were involved in the Holocaust. גם המשפחה שלי והמשפחה של בעלי היו מעורבות בשואה. So, die Großeltern meines Mannes waren in der Waffen-SS und hatten auch noch den prägnanten Namen Haman. And both grandparents of my husband were, the grandfather was in the SS and had the name of Haman. ולסבים שלנו הם היו חיילים בצבא האס-אס ולשניהם היה שם כמו המן. Mein Opa ist nach Auschwitz gegangen und hat dort mitgearbeitet, das Konzentrationslager aufzubauen. My grandfather went to Auschwitz and helped build the concentration camp. סבי הוצב באושוויץ והוא סייע בבניית המחנה עצמו. Er war verantwortlich, 16 Kilometer Stacheldrahtzaun zu verlegen und hat die Gaskammern mitgebaut. He was responsible for putting 16 kilometers of barbed wire into place, and he also helped build the gas chambers. הוא היה אחראי על התקנה של 16 קילומטרים של חוטי תיל חשמליים, והוא גם בנה את תאי הגזים. Und wir stehen heute hier und wollen einfach als Familie sagen, sowas darf nie wieder passieren. And we are standing here today as a whole family to say something like this must never happen again. Wir stehen zu Israel. וכמשפחה אנחנו עומדים כאן היום בהצהרה והכרזה שדבר כזה אסור שיקרה שנית. Wir stehen an der Seite Israel. Israel, wir lieben dich und wir sind dankbar, hier zu sein. And Israel, we stand by your side and we love you, Israel, and we will be with you. וישראל, לא משנה מה, אנחנו עומדים לצדכם, לתמיד. Thank you so much for these words. תודה רבה על המילים האלה. And it's an expression of our friendship and our determination to stand for Israel today. וזו הצהרה של הנחישות שלנו לעמוד עם ישראל. So it's my great joy now to introduce to you the mayor of Jerusalem, Nir Barkat. אז זו שמחה גדולה להציג בפניכם את ראש עיריית ירושלים, ניר ברקת. To speak to us. לדבר אלינו. Thank you that we can be in your city. תודה לך שאנחנו יכולים להיות בעיר שלך. איזה שפה נדבר? מה שבא לך, מה שנוח. אין בעיה. מצוין. צריך, יש פה קהל. מה שבא לך, איך שנוח. בסדר. Welcome to Jerusalem. ברוכים הבאים לירושלים. I would like to welcome and thank Pastor Jobst and Charlotte Bittner, the founders March of Life Movement, and Andrea and Bożena Gasiorowski, Chairman Helping Hand Coalition Global Forum, Knesset member Yehudah Glick that I know is here,
dear friends from Europe and the world, dear colleagues, dear Holocaust survivors, I will speak in English for the benefit of the people coming from all over the world to our city. And I would like to share with you that when Pastor Jobs and Charlotte came to my office almost a year ago, sharing the idea of bringing many maybe people that march in the March of Life to the city of Jerusalem to identify with Holocaust survivors for the benefit of the 70 years of the institution of the State of Israel, I was moved, I was touched. And I said to Pastor Jobs that I'll be very, very happy to stand here, greet you, and give you a big hug and thank you for your support of our state, Israel, and the city of Jerusalem. Thank you very much. I said that first because I'm a grandson of Holocaust survivors. The family from my grandma's side, the mother of my mother, lost 30 members of her family in Poland in the Holocaust. And when I was brought up as an Israeli boy, it is very clear to me that we must do everything to make sure that Holocausts, not for Jews, not anywhere in the world, happen again. And you folks are big partners to make sure something like this will never, never happen again. Again, thank you very much. You could not have better timing because this week, history is unfolding in our city and in our country. Yesterday, as you know, the United States Embassy has moved to our city, which is a big win, and thank you, President Trump, for making this happen. And tomorrow, we're going to be celebrating with Guatemala, moving their embassy to our city. And many, many, hopefully, other countries will follow. Dear friends, I want to share with you what is so unique about the city of Jerusalem. And to best understand the vision and the role Jerusalem has to play and is playing into the future, let me take you back 3,000 years. When King David built the city of Jerusalem, just less than a kilometer away from here. When the Jews came back from Egypt after hundreds of years of slavery, each of the 12 tribes, the Jewish 12 tribes, received a piece of land, an allotment of land. You can Google and see the map of the distribution of the tribes in the land of Israel, except the city of Jerusalem. The city of Jerusalem was not given to any specific tribe. It was between Benjamin and Judah. The Temple Mount was on the north side of the city, and the gates of Jerusalem were open for the benefit of the world to enjoy. Jews and non-Jews alike came to worship God, meet each other, be friends with each other. Jerusalem, they say in the Bible, makes all people friends. Because when people pilgrim to our city, like all of you, we all feel that the city belongs to me as much as it belongs to anybody else. And thank God, after 2,000 years, where Jews were in the diaspora, Jews came back to the state of Israel 70 years ago, and 51 years ago, Jerusalem was reunited again. And we now have a good, huge chance to get Jerusalem to fill the role it played 2,000 years ago. Folks, it is imperative that we continue developing the city for the benefit of the world to enjoy. And you will see when you walk the streets of our city, especially when you go to the ancient city of Jerusalem, in 1 square kilometer,
We have functioning mosques, synagogues, and churches like nowhere else in the world. We respect different religions. We maintain freedom of religion in our city, so that when you come to respect Holocaust survivors and you come to march in the city of Jerusalem, you feel wanted, welcomed, and the fact that you are here is very meaningful, because you're going to go back home after this visit as ambassadors of peace of the city of Jerusalem. And I'm here to bless you and thank you and wish you a wonderful stay in our city. You're warmly welcome here. It's inspiring and important times for us. Enjoy. Go back home as ambassadors of peace of the holy city of Jerusalem. God bless you. Thank you very, very much for coming and honoring our Holocaust survivors in our country. Thank you very, very much. Thank you so much, Mayor Nir Barkat. תודה רבה, ראש עיריית ירושלים, ניר ברקת. And also thank you to the whole city of Jerusalem, the municipality, the police, everyone who's been helping us so much, Fleur Hassan Nahum, and all the people in the municipality who have been a great help. אנחנו רוצים להודות גם לפלור חסן נחום, לעיריית ירושלים, למשטרת ישראל שסייעה לנו בכל ניהול והבטחת האירוע הזה. So thank you so much. We'll hear one song by Yamula. מלחמות שעשית לאבותינו, הימים ההם בזמן הזה. על הניסים ועל הבורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו, הימים ההם בזמן הזה. על הניסים ועל הבורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו, הימים ההם בזמן הזה. Za wielkie dzieła, za uwolnienie, za Twe wygrane wojny, za naszych ojców wolnych, za to my dziś uwielbiamy Cię. Za Twe cuda i za zbawienie, za wielkie dzieła, za uwolnienie, za Twe wygrane wojny, za naszych ojców wolnych, za to my dziś uwielbiamy Cię. Hej! Za Twe cuda i za zbawienie, za wielkie dzieła, za uwolnienie, za Twe wygrane wojny, za naszych ojców wolnych, za to my dziś uwielbiamy Cię. Za Twe cuda i za zbawienie, za wielkie dzieła, za uwolnienie, za Twe wygrane wojny, za naszych ojców wolnych, za to my dziś uwielbiamy Cię. So we're very happy that Fleur Hassan Nahum, the deputy mayor of Jerusalem, has also joined us now. Thank you, אנחנו Fleur. שמחים שסגן ראש עיריית ירושלים, פלור חסן נחום, גם נמצא איתנו כאן. And
I want to show you a brief video I forgot before. It's a video from a special man who wasn't allowed to come to Israel. ואנחנו רוצים להציג מצגת וידאו קצרה של איש שלא הורשה להיכנס למדינה. Because he's from a nation that's actually at war with Israel. כי הוא אזרח של מדינה שנמצאת בלחימה מול ישראל. He's from Iran. הוא מאיראן. But he loves Israel. אך הוא אוהב את עם ישראל. And we'll just see the video briefly. ואנחנו נביט בסרטון. I am Afshin Shamsianpur from Iran. As you are witnessing, my country is spending all its effort and money and power on war against Israel. I grew up with this hatred against Israel until I came to know Jesus and the God of Israel. I understood that everything I'd heard all those years had been lies. Now, I declare that we are not to let happen another Holocaust by the hands of Iran. I stand with Israel and the God of Israel and the Jewish people. Okay, so let me show you another brief video announcing tonight. So we'll see a video about tonight. אנחנו נראה עוד וידאו קצר שנותן כמה הודעות לגבי הערב. Okay, so we're about to start our march. אנחנו ממש עומדים להתחיל את הצעידה. But we think like going through Jerusalem, we should also not only walk and speak. אנחנו לא צריכים רק ללכת ולדבר. But we should also do. אנחנו גם צריכים לפעול במהלך ההליכה. And express our support for Israel and the Jewish people in a practical way. ולהביע את התמיכה שלנו בישראל ובעם היהודי באופן מעשי. And we want to do a charity where you can give. ואנחנו גם רוצים לתת to עלה נגב. And this is my friend Shraga Evas. וזה שרגא אבס, הוא ידיד טוב שלי. He's working for עלה. והוא עובד בארגון עלה. And עלה, not עלה. Shraga, could you briefly share with us what עלה is about? האם תוכל לחלק איתנו לגבי הארגון? עלה cares for over 750 military and severely disabled babies, children, young adults and adults. אנחנו מטפלים בכ-750 תינוקות נכים וגם מבוגרים. We are their home, we are their family, and we care for them 24/7. אנחנו הבית שלהם, המשפחה שלהם, ואנחנו דואגים להם במשך 24 שעות ביממה. As you know, a strong society, חברה משגשגת וחזקה, celebrating its 17th birthday, אשר חוגגת את עצמאות ה-70 שלה, can be proud and should focus especially on the weak people and the people that are helpless in the society. יכולה להתגאות ולהתמקד באנשים החלשים והמוחלשים בחברה שלה. And that's why we as Aleh and Israeli society try to create the best possible circumstances for especially the people that are so severely disabled they cannot even ask for it. לכן בעלה אנחנו מנסים ליצור את הסביבה הטובה ביותר עבור אנשים שהם נכים. Because a strong society is not measured by how nice the shopping malls look like. כי חברה משגשגת וחזקה לא נמדדת במרכזי הקניות היפים שלה. But how a place for severely and multiply disabled people look like. אבל כיצד נראים המקומות שמאכלסים ונותנים בית חם לאנשים חלשים ובעלי נכויות. Thank you so much, Shraga. תודה רבה לך, שרגא. And Aleh is something very special. עלה זה דבר מאוד מיוחד. Stands for a heart of compassion. הם מתהלכים בלב של חמלה. And tonight we'll have the honor to give the March of Life Award to Doron Almog. He's the chairman of Aleh Negev Nahal Ediran. והערב אנחנו נתכבד להציג את פרס מצעד החיים, פרס החיים לדורון אלמוג שהוא יושב ראש עלה נגב. But on the way through Jerusalem you will be able to support that cause. אבל בדרך שלכם לבריכת הסולטן אתם תוכלו לתרום לפעילות שלהם. You have to watch out for the people dressed like this, okay? אתם צריכים לחפש את האנשים שלבושים כמוהו. They have a red balloon. יש להם בלון אדום. A red hat.
כובע and a אדום, red shirt, חולצה אדומה, and they will have a blue bag, ויהיה להם תיק כחול, and the blue bag is to put your money in there, okay? והתיק הכחול הוא בשביל שתשימו בו כסף. And 50% of the proceeds will go to Aleh, ו50% מתשואות התרומות האלה ילכו לארגון עלי נגב, and 50% will be to cover the cost of the March of the Nations. ו50% הנותרים יעזרו לכסות את מצעד So האומות. give a warm hand to Aleh, to Shraga, to all the team there. אז They're also בבקשה here with the מחיאות group. כפיים It's לארגון wonderful. עלי נגב. They will be at the start of the march with a group with people with special needs. ואנחנו נתחיל את הצעידה עם אנשים עם צרכים מיוחדים. Okay, we're almost starting the march. אנחנו ממש לפני תחילת הצעידה. And I want to ask Mike McNally to the stage. אני רוצה and also לבקש Yehudah Glick. את יהודה גליק. And Mike McNally, ואת מייק מקנלי. he will give us instructions on how to move the march of the nations. ומייק ייתן לנו הנחיות כיצד לנוע במהלך הצעדה. He's from Northern Ireland. He's the leader of March of Life in the UK. הוא מצפון אירלנד והוא מנהיג צעדת החיים בבריטניה. But before he does it, we want to ask Yehudah Glick to speak a blessing אבל for the לפני כן march. אנחנו רוצים לקבל ברכה מאת חבר הכנסת יהודה גליק. Shalom! I can't hear you. Shalom! Shalom Yerushalayim! Yerushalayim Shalom! Shalom! Hallelujah! Yes, ladies and gentlemen, he's going to be giving instructions, but the instructions here in Jerusalem is you give yourself to the hands of God and He guides you. ההנחיה בירושלים זה להתמסר לאלוהים והוא ידריך אתכם. And He takes you. והוא ייקח אתכם. And His plans are stronger than any plans we can have. והתוכניות שלו גדולות יותר מכל תוכנית שיש לנו. Because when Mr. Bittner thought about the march of the life a few years ago, כי כשמר ביטנר חשב על צעדת החיים לפני מספר שנים, he didn't dream that so he would have thousands of people here in the streets of Jerusalem. הוא לא חלם שיהיו אלפי אנשים כאן ברחובות ירושלים. And you are the messengers of God. ואתם השגרירים של אלוהים. So therefore, ladies and gentlemen, before we go, לכן גבירותיי ורבותיי, לפני שנצא, one small blessing. ברכה נוספת. One small blessing for each and every one of you. עבור כל אחד ואחת מכם. That you should come here from the streets of Jerusalem. שאתם באים לכאן לרחובות ירושלים. You should recharge your spiritual batteries. אתם צריכים להטעין את הסוללות הרוחניות שלכם. And you take this energy back home. ולקחת אותה בחזרה לעם שלכם. And you tell the people of your nation. ולומר לאנשי העם שלכם. That the source of energy in the world is not the sun. שמקור האנרגיה בעולם הזה אינה השמש. The source of energy to the world is Jerusalem. המקור הוא ירושלים. And God should bless you. ושאלוהים יברך אתכם. And He should preserve you. והוא ישמור אתכם. And He should bring the light in front of your ways. והוא יאר את פניו בדרככם. And each and every one of you will be a flame in the menorah of God. וכל אחד מכם יהיה להבה ומנורת אלוהים. To bring the light of Jerusalem. להביא את אור ירושלים. And the light of God. ואת אור האלוהים. To your friends. לחברים שלכם. To your relatives. לקרובים שלכם. To your neighbors. לשכנים שלכם. To your children. ולילדים שלכם. And the next time we have a march of the nations, we will have 100,000 people marching here. ובמצעד הבא אנחנו נראה 100,000 צועדים. And God should bless the world and Jerusalem with shalom. ושאלוהים יברך את העולם ואת ירושלים בשלום. Shalom. Am Yisrael Chai. The people of Israel lives. Am Yisrael Chai. And one last sentence. ומשפט אחרון. You have to learn in Hebrew. אתם צריכים ללמוד בעברית. טובה הארץ מאוד מאוד. טובה הארץ מאוד מאוד. טובה הארץ מאוד מאוד. This land is great. It's very great. It's His land. טובה הארץ מאוד מאוד. Hallelujah. Good luck to everybody.
Thank you so much, Yehudah Glick. So I give over now to Mike McNally, and he's going to tell us how to go on the march. Please stay where you are. אנא תישארו להנחיה של מייק מקנלי. Hello. Shalom. I really need your help. To get the march started, it's really important that I get your help and your full attention. אני זקוק לתשומת הלב המלאה שלכם ולעזרה שלכם כדי שנוכל להתחיל. So the first thing is that the LA kids, if they can make their way to the exit gate at the top. הדבר הראשון, אנחנו רוצים לבקש מילדי עלי נגב ללכת לשער האחורי שם. And just wait at the road at the top of the park. ולחכות לנו בכביש בתחילת הפארק. Okay, so also I need this area just to the left here cleared into the middle. So if you can move everybody from the trees into the middle. אז אני רוצה לבקש שכל אלה שעומדים ליד העצים יזוזו לאזור המרכז. And then if the Yad Vashem people will come to this left-hand side of the stage. ואני רוצה לבקש מאנשי יד ושם להגיע לצד השמאלי של הבמה. And they can get the banner out at the side of this left-hand side. ולהתחיל להרים את הדגלים שלהם. And then Ruth, if you can bring your team, Ruth, over to also to the left-hand side. ורות, אני רוצה שתביאי גם את הדגלים שלך לצד השמאלי. So everybody on this left-hand side, if you're in the march, you can move into the middle a little bit. הצועדים, אנחנו רוצים לבקש מכם לזוז למרכז כדי שנוכל להתחיל עם הקבוצות הראשונות. Okay, so I've got just some instructions for you. I need you to be very careful with your footing on the grass. אני צריך שתיזהרו עם הדריכות שלכם בדשא. Please be careful, it's a little bit undulating, it's a little bit... הדשא אינו ישר, אז תיזהרו על הקרסוליים שלכם. So we will start in 3 minutes. בעוד 3 דקות אנחנו נתחיל את הצעדה. So my only other instructions is that when we leave, you can follow the alley, the Yad Vashem banner, which will be over here on the left-hand side. אנחנו נתחיל את הצעידה כשאנחנו נראה את הדגל של עלי נגב כאן בצד שמאל. And Ruth, if you can have your team over on this left-hand side also. ורות, גם את, אם תוכלי להתחיל כאן מצד שמאל. Okay, so we will be traveling through Jerusalem on a march of the nations. אנחנו נתחיל עכשיו את הצעידה. All the flags, you can put the flags in the middle at the end, but if we'd like some flags also over towards this left-hand side of the stage, here. אנחנו רוצים את הדגלים בכל מקום, אבל במיוחד גם כאן במרכז ליד הבמה. Okay, and if the guys on the gate could just open the gate. השומרים של השערים, אם תוכלו לפתוח אותם בבקשה. And the Yad Vashem, if you could take a position just at the gate. יד ושם, אתם יכולים לקחת את המקום שלכם ליד השער. So it's here at the left-hand side where Yad Vashem, if they're there. כאן מצד שמאל שלנו. Okay, so ladies and gentlemen, we will be leaving from this area on the left-hand side. If you follow along, I will take you at the front and we will go through Jerusalem. אז אנחנו נתחיל כאן מצד שמאל שלנו ואנחנו נתחיל את הצעידה ברחבי ירושלים. So we are going, Yad Vashem, we are going, if Yad Vashem, hello, at the front, יד ושם, no, מקדימה. we go this way. We go this way. So turn that way. הפוך. Everybody else just stop, please. Just stop at כולם לעצור just בבקשה. stop where you are. And if you go... Okay, we've changed. Okay, please change it. No problem. Sorry, am I... Okay. It's fine. Okay, now we start the March of the Nations. עכשיו אנחנו מתחילים את המצעד.